the most important need of the hour is harmony. And there could not have been a better place, because this place, Pramukh Swami Nagar, which is celebrating the centenary of His Holiness Pramukh Swami Maharaj, who was the most universal saint, perhaps the greatest saint of this century, who actually bridged minds and hearts across the world. Pramukh Swami Maharaj Nagar has been created by 80,000 volunteers, shoulder to shoulder, hands and hearts, to create this wonderful spiritual land of inspirations. What has been displayed here is Yatra Vishwam Bhavati Ekanidam. This is a place where the whole world is one nest. Yes, we may be birds of different feathers and different flights. We may be birds of different colors. Our faiths, philosophies, beliefs, pilgrim places may be different. But at the same time, we live in the same nest, which we call our home, and it is our rightful duty to protect that nest and the peace upon it. That this ideal of universal harmony was actually revealed in a very different way by Bhagavan Swaminarayan. He gave it motion, and he created a society which transcended the difference between caste, creed, community, culture and religion. After Bhagavan Swaminarayan, in the same lineage, His Holiness Pramukh Swami Maharaj, who had a heart wherein the whole world could live. You could be anybody, but you would find a place in his heart. And in the United Nations Millennial Conference, where 2,000 religious leaders had gathered, Pramukh Swami said, harmony will come when we have three types of dialogues. Dialogue among the religious leaders of the world. But it does not end there. We should have the same dialogue with our personal followers. What you say amongst ourselves and you say something different amongst your followers will not create harmony. The third thing Pramukh Swami said, the third dialogue should be religious leaders having dialogue within them own selves, conscious conversations with their own selves. Do we really believe that harmony is important and harmony is the way? If we have three dialogues and all these dialogues are aligned, then the stars will align to generate peace on this earth. I want to begin by this sacred sanctuary that we are assembled in today. I call this a sanctuary because the moment you enter in here, you suddenly feel at peace. You may have all the stresses, but suddenly there is peace. I mean, just the sheer magnitude of coordinating 80,000 volunteers, plus one, because Prime Minister Modi said he is also one of the volunteers, and I hope I'll be counted as the number 2, 80,002. I have been here, this is my third day now. I have not witnessed one incident of disharmony, one incidence of complaint. Hundreds of thousands of people, on Sunday alone 250,000 people, and they're all fed here. You'll see them in a picnic, they are eating the same food that is served to us, whether we are in a tent, in a little platter, the same food. The Glow Garden, every bit of the creation here has a profound message. So when you look at the world and you see, my God, this is a genius in architecture. Pramukh Swamiji Maharaj is the modern day Vishwakarma. When we are gathered here today honoring Bapa, and you know, when Bapa leaves his body, that same spirit continues in Mahant Swamiji Maharaj. That is the Bapa. That same, what you felt with Bapa, you'll feel right here. तो गुरु जी कहते हैं, बिसर गई सब तात पर आई, तात से भाव है जलन, मेरे अंदर की जलन खत्म हो गई जब से साध संगत मोहे पाई. जब से मैंने साधुओं की संगत पा ली तो मेरे अंदर की जलन खत्म हो गई. फिर कहते हैं, ना को बैरी नाहे बगाना, सगल संग हमको बन आई. कोई मेरा बैरी नहीं रह गया,
कोई बगाना नहीं रह गया। साधुओं की संगत करके मेरी सारी जलन खत्म हो गई। यही फिलॉसफी मैं समझता हूँ कि प्रमुख स्वामी जी की थी। यही फिलॉसफी जो गुरु नानक देव, सतगुरु राम सिंह और सतगुरु जगजीत सिंह ने दृढ़ करवाई, और आज भी उसी फिलॉसफी में हम चल रहे हैं। अगर हम इस पे चलें तो कोई बगाना रहता ही नहीं, ईर्खा रह ही नहीं सकती, दुख रह ही नहीं सकता। तो सतगुरु जी ये कृपा करें, ये शांति हो, आपकी ये संस्था बढ़े, आप प्रमुख स्वामी जी का ये जो मैसेज है ये सब तक पहुंचा सकें। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं आपका सत्कार करता हूं, आपका ये आवेदन करता हूं, हम बार बार हम इस तरह से इकट्ठे हों, हम ये मैसेज देते रहें। Friends, today we have gathered to celebrate the 100th birth anniversary of Pramukh Swami Maharaj. As diverse as we may be in our customs, traditions, faiths and languages, we are all united in the belief that if you want to uplift yourself, you must uplift others. You must help and serve all humanity and mankind. This in itself is the essence of our celebrating International Human Solidarity Day and our displaying unity in diversity. It is true that Pramukh Swami Maharaj life, work, guidance and teaching captivate heart and soul of the people of the world. When I visit the Pramukh Swami Nagar today and yesterday, I found that the volunteer spirit has made the great success of this celebration, and the harmony and unity of the people of the world. परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज अध्यात्म संस्कृति के महान सूर्य थे। इस समय संध्या के समय कहा जा सकता है कि सूर्य अस्त हो गया, किंतु बंधुओं और बहनों में आपसे कहना चाहूंगा, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है इस धरती से, वो केवल हमारी नजरों से ओझल होता है। ठीक उसी तरह से प्रमुख स्वामी जी महाराज अपने कार्यों की बदौलत, अपने महान विचारों की बदौलत आज भी हमारे बीच में विद्यमान है। इस सभागार में भी वो विद्यमान है। ऐसा महापुरुष शताब्दियों सहस्राब्दियों में कभी कभार जन्म लेता है इस धरती पर। प्रमुख स्वामी जी महाराज जो हैं वो हमारी महान बहुलतावादी संस्कृति के एक प्रतीक पुरुष थे, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि वो विभिन्न धर्मों के बीच में एक समन्वय सेतु का काम करते थे, समन्वय के कीर्ति स्तंभ थे वो। प्रमुख स्वामी जी महाराज अनेक बार कहते थे, हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें। हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का सम्मान करना सीखें। और उन्होंने इन मंदिरों के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी को, हमारी भावी पीढ़ी को संस्कारी बनाने का अनूठा कार्य किया है। और मैं ये कह सकता हूँ, सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती, वो प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कार्य किया है। इसलिए वो सच्चे मायनों के अंदर न केवल भारत रत्न बल्कि उनके चरणों में नोबेल प्राइज भी अगर न्योछावर हो तो वो प्राइज स्वयं सम्मानित हो जाएगा, क्योंकि उनके महान मानवतावादी कार्य इतने महान थे। Took me around and showed me some parts of this, including a short film on the life and the Seva program of His Holiness Pramukh Swami Ji. It was not only heart-touching, but it was heart-transforming experience for me. We hear this Vasudeva Kutumbaka. Hearing and reading in books is one thing. Actually experiencing this another things. I've heard so many times, Vasudeva Kutumbaka, the world is one family. I have read so many times. But the experience
I had here only after visiting this Swami Pramukh Nagar and after meeting all the spiritual luminaries sitting together here with so much love, compassion, and with the same message. The what I have heard before or have read before, that a heaven-like can be created on earth, that divine life can be experienced on this earth. I have come very close to that experience today after visiting this beautiful place, after seeing, hearing, learning the life and teachings of His Holiness Pramukh Swamiji Maharaj and the current spiritual leaders. I would like to clarify in the beginning, though I am a priest, Dharma Guru of the Jewish community, Judaism, Yahudi Dharma का मैं धर्म गुरु हूँ, but I am here today not as a Jew, but I am here to represent all of you, because I consider myself that I am an Indian first and Jew second. यहूदी समाज के अनुयायी भारत में 2000 सालों से बसे हुए हैं, और भारत ऐसा एक देश है, सहनशीलता, टॉलरेंस, जिसमें अतिथि देवो भव. वी नेवर फेस्ड एंटीसेमिटिज्म एंड परसिक्यूशन. कभी भी छल कपट का हिंदुस्तान में हमें सामना नहीं करना पड़ा. उन्होंने अपना जीवन मानवता के लिए समर्पित किया है. और मैं हमेशा याद रखता हूँ, जब स्वामी जी कार्य करते हैं तो मुझे याद आता है वैष्णव जन तो नरसिम्हा मेहता का, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने थे. उन्होंने दूसरों की पीड़ाई जानी, ये उसका अनुभव मैं यहाँ देख रहा हूँ. તમને સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. એક પ્રકારની આધ્યાત્મિકતાનો અહીં આગળ સતત અનુભવ થયો છે, કારણ કે તમે પ્રેમથી અને સેવાની ભાવનાથી સુંદર કામ કરી રહ્યા છો. તમારી ઉપર પુષ્કળ ને પુષ્કળ કૃપાઓ વરસે એવી મારી શુભેચ્છા ને મારી પ્રાર્થના. પરમ તત્વ સાથે નિરંતર સાનિધ્ય માણતા અને સદા ઈશ્વરની હાજરીમાં જીવન જીવતા પ્રમુખ સ્વામીજીમાં પવિત્રતા ચરમ સીમાએ બિરાજતી હતી. તેઓ શ્રીમાં અવિરત ફૂટતો આધ્યાત્મિકતાનો ધોધ અનેક પ્રવાહો રૂપે વહ્યો. એની ટૂંકી વાત આજે કરવી છે. સ્વામીજીના સફળ જીવનનું રહસ્ય જ એમનામાં વસતો ઈશ્વરનો પ્રાણ હતો. પ્રમુખ સ્વામીજી લોક બિરાદર હતા. સતત લોક સંપર્ક એમની પવિત્રતાનું પ્રથમ પુષ્પ હતું. લોકોની મુલાકાત કરવી, એમની વ્યથાઓ કથાઓ ધીરજથી સાંભળવી એ એમના પરમ સંતોષનું કારણ હતું. લોકોને સાંભળીને એમને માર્ગદર્શન આપવું, સાચા જીવનની દોરવણી આપવી એ પ્રમુખ સ્વામીજીનું પરમ ધ્યેય હતું. વિચરણ દ્વારા લોકોને નીતિ અને પવિત્રતાને પંથે દોરવા એ એમનું પ્રધાન સેવા કાર્ય હતું. તેઓ જ્યાં જ્યાં ગયા ત્યાં ત્યાં બધાનું ભલું કરતા રહ્યા. તેમાં સવિશેષ દરિદ્રો, વંચિતો અને હાંસ્યા પર ધકેલાયા વર્ગો પ્રત્યે એમને વિશેષ સહાનુભૂતિ હતી. દુઃખીઓને દિલાસો આપતા. એકવાર પંચમહાલના મોટી બેજ નામના ગામે ભરાયેલી 4000 આદિવાસીઓની સભામાં જઈને તેઓએ તેમને સંબોધતા કહ્યું, લોકો તમને પછાત અને જંગલવાસી ગણતા હશે, પરંતુ મને આપ સૌમાં ઈશ્વરના દર્શન થાય છે. દાદરા નગર હવેલીના આદિવાસીઓ સાથે પણ સ્વામીજીના ઘનિષ્ઠ સંપર્કો રહ્યા. તેઓ શ્રીએ આદિ એટલે ઈશ્વર અને વાસી એટલે નિકટ વસનાર એવી આદિવાસીની નવી અને ગૌરવશાળી સમજ આપી છે. દલિતો અને દરિદ્રો માટે સ્વામીજીના હૃદયમાં નોખું સ્થાન હતું. એકવાર બોચાસણ મંદિરના એક ઉત્સવ પ્રસંગે
સ્વામીજીના સન્માનની ભીડ જામી હતી. એમાં 20 જેટલા દલિતજનો હાર તોરા લઈને ખૂણામાં ઊભા હતા. બપોરના 2:30 વાગે સ્વામીજીનો વિરામનો સમય થયો એટલે સાધુ મહાત્માઓએ એમને આગળ વધવા વાર્યા. સ્વામીજીની નજર ગઈ. તેઓ શ્રીએ તરત જ કહ્યું, તેમને આવવા દો, તેઓ સંદેશર ગામના વતનીઓ છે. અને પછી ઉમેર્યું, તમે બધા ગરીબ છો, માટે આવા હાર તોરા માટે પૈસા બગાડશો નહીં. તમારા નૈતિક ગુણોથી જ ઈશ્વર રાજી છે. The word of the joys of others lies our own is not just words, not just symbol, but we can see how 80,000 volunteer work in a year to create the Swarga here. When Modi ji was mentioned 81, then Bawajian ji was mentioned 18,002, then I am 80,003. I just listen the bhajan, then till now, whatever I miss, whatever I have problem, whatever something stuck in my action as a karma yogi, I'm always the one line of the song, but I love. Joji amaru jivan, Pramukh Swami, Joji amaru jivan. सभी धर्मों का सभी राष्ट्रों में सबका स्थान है. हमारा धर्म भी महान है और आपके प्रति हमें आदर है. ये भावना जब हम रखेंगे, वो प्रेम से जब खड़ी होगी, तब विश्व में हार्मनी या संवादिता आएगी. और मैं समझता हूँ उस स्थापना के लिए सबसे श्रेष्ठ कंडक्टर परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ही थे. वो प्रेम मूर्ति थे. तो हम कहेंगे विश्व हार्मनी डे को विश्व प्रमुख स्वामी डे ही कहना चाहिए. लेकिन पूज्य प्रमुख स्वामी ऐसे ही थे. उनके जीवन में ये चरितार्थ था. सबके प्रति सम्मान, सबके प्रति प्रेम और सबका समावेश. His Holiness was a true spiritual leader, a mentor, a teacher, an educator, a true example of love, peace, tolerance, who will continue to be living in the minds and life of his devotees and followers. I recall with great love and admiration the meeting between His Royal Highness Sheikh Isa and His Holiness Pramukh Swami Maharaj in 1997, where Sheikh Isa had requested Pramukh Swami to make Bahrain his home. The promise made had been fulfilled by His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa by issuing a 4-acre plot of land in Bahrain for the construction of a BAPS mandir. નામ જેનું પ્રમુખ હોય પણ મુખ જેનું પ્રભુ મુખ હોય એવા જ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના આ જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ અવસરે એવી જ મુખ મુદ્રા જાણે રૂપાંતરિત થઈને પ્રગટ થઈ હોય. કોનામાં જાણે એવી જ મુખ મુદ્રા, એવું જ તેજ, એવું જ પ્રેમ અને એવી જ નિર્મલતા જેના દર્શન માત્રથી આપણું હૈયું ઠરી જાય. એવા આજ પરમાત્મ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ અને ઉપસ્થિત સર્વ એક ગુરુ કેવું સર્જન કરી શકે એ અહીંયા બેઠેલા અનેકાનેક સંતોને જ્યારે નિહાળું
ત્યારે સમજાય કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે માત્ર સ્વની જ સાધના અને માત્ર સ્વ માટે જ વિચાર ન કર્યો, એમણે એવું એક સર્જન કર્યું જે સર્જન અનેકો અનેકો અનેકોની અંદરમાં સદગુણ, સેવા, સ્નેહ, પ્રેમ, આદર, વાત્સલ્ય અને વિનયનું સર્જન કરનાર. હું ચોક્કસ અભિનંદન આપીશ BAPSના તમામ સંતોને કે તમારી જે એક્યતા, આજે આપણે અનેક સંપ્રદાયની પરિસ્થિતિ જોતા હોઈએ, પણ BAPSની જે એક્યતા એના સંતોની અંદરમાં જે કાર્યક્ષમતા બસ એ બતાડે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની દિવ્ય કૃપા આજ અત્યારે અને ક્ષણે ક્ષણે આપણે સૌ અનુભવી રહ્યા. तो अध्यात्म को कितने रंग दिए पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने. एक मानव शिल्प, एक अद्भुत अनुशासन, एक विलक्षण संगठन, और इतने लाख लोगों में वो जागरण किया पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने. संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मना से जानता, सबके मन जोड़े. ये पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने प्रेम का धर्म सिखाया, सेवा का धर्म सिखाया. वो एक जागृत पुरुष, चैतन्य पुरुष, उनकी मैंने देखी है चर्या, एक चैतन्य पुरुष, एक जीवंत और जागृत पुरुष जिसमें अध्यात्म हर पल मुखर, हर पल प्रखर, वो हर पल चैतन्य, ऐसी कर्मठता, ऐसा विवेक, गांभीर्य, अद्भुत कि जब मंदिर पर प्रहार हुआ तो वो शांत और वो संदेश दे रहे हैं शांति का और एक ऐसी करुणा. આજે સર્વધર્મ સંમેલનમાં પધારેલ આપ સર્વે ધર્મગુરુઓના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ છીએ. સૌ પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં ખૂબ સારું કાર્ય કરી રહ્યા છે, એ તો નિશ્ચિત વાત છે. અહીં આવીને પોતાની દિવ્ય વાણીનો લાભ આપ્યો તે બદલ ફરી સૌને નમન કરીએ છીએ. ખરેખર ખૂબ બધું જાણવા મળ્યું. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું સૂત્ર જ હતું કે પરસ્પર પ્રીતિ પ્રસરાવે તે ધર્મ. જેમ ડાળીઓ ભલે અનેક હોય પણ વૃક્ષ તો એક જ હોય. ડાળીઓ, શાખા, બધું પાંદડા અને બધી રચના ખૂબ, પણ એક જ વૃક્ષમાંથી બધા થાય છે. તેને સૌ પોતપોતાની રીતે ભજીએ છીએ, માટે આપણે સૌ એક જ છીએ. બધું એમના મનમાં કોઈ ભેદભાવ નહોતો, લેશ માત્ર ભેદભાવ નહોતા. એ સ્વયં એવા પુરુષ હતા કે બધા એમની પાસે તણાઈને આવતા, પણ એવા લક્ષણ, એવું વ્યક્તિત્વમાં એવું બધું ભણાઈ ગયું કે સ્વામી ભગવાન જ લાગતા. જેમ ઓરડાઓ 2-5 હોય પણ ઘર તો એક જ કહેવાય, તેમ આપણે સૌ ભલે જુદા જુદા સંપ્રદાયના હોઈએ પણ આપણે એક ભગવાનના પુત્રો હોવાથી આપણે સૌ એક છીએ.